Hi everyone, this is Santhi Babu, Mamadi, K.B.N College, Department of Computer Science and Applications. Today my topic is e-commerce and web designing. E-commerce and web designing. What is the e-commerce? Definition of e-commerce. E-commerce is a electronic commerce referred to the buying and selling goods and services over the internet. It was involving the use of electronic platforms such as website, mobile applications, and social media. It conduct transactions between business and consumers or between business. E-commerce has a revolutionized the way of business operate, has created new opportunities for internship and consumer like. For example, so many examples there in e-commerce, but main example is Amazon, Flipkart, eBay, Fiverr, Upwork, OLX, and Quicker. Nowadays, the most popular weapon in the society, e-commerce. For example, so many types of e-commerce sites there, but different types of e-commerce sites are available. But nowadays, using of people different types of e-commerce sites. There are main types of e-commerce are basic types there, but first one is the e-commerce types of e-commerce. First one, let us take a look of the different e-commerce models available of business, startups, and individual entrepreneurs. First one, business to business, B2B. First type is business to business or B2B e-commerce. When businesses sellers and purchases product and services from the other business, like that it is called a B2B or business to business e-commerce model. For example, businesses that provide a digital or software services like a customer relationship management CRM to other businesses, or any apps development company selling their apps to other business to improve their operations will be called as a B2B business model. It is a very important model in the society nowadays. Second model, the B2C. B2C means business to consumer e-commerce model. This type of e-commerce take a place when the customer buying and product or services from another business for the direct consumption, the business to customer model. In this model, quite popular these days, and most popular carry out the purchases through this model. For example, various examples are available. E-commerce platforms under this model are Amazon, Shopee, Flipkart, Snapdeal. The most important e-commerce examples are available in B2C. B2C means business to customer model. This is a very important model. Nowadays, all e-commerce websites are follow this model. Next one, next model, C2C model. C2C means consumer to consumer model. Consumer to consumer model, also referred to the as the customer to customer e-commerce model. It is called a C2C, faster consumer, between private individuals in a online environment like that Amazon, Mantra, Nika, JioMart, Big Basket are both B2B or C2C business models, including this type of e-commerce techniques like that C2C. The market good directly to consumer and allow users to sell their products on this platform. Next model is the C2B. C2B means consumer to business model. This is a very another important model. For example, consumer many receivers as product write about on this blog. In this case, the consumer offers the marketing and advertising efforts which is have a value. Value means consumer to business like that. This marketplace, any place advertising and efforts like that.
Another type of e-commerce model is the business to administration. Business to administration. This is the fifth model of the e-commerce. For example, business to administrations. For example, SaaS companies can be sign a contract with the government or help to maintain the state or military grade web communication portals like that. It is help to another related public sectors like the government or private, so many other departments. It can be helpful to business to administration model. These are the fifth model of the fifth model or fifth type of the e-commerce model. Next one, advantages of e-commerce. So many advantages available nowadays. E-commerce means by using of electronic power and by using of internet, using this both are sectors by using the internet. Internet means here like that without internet it cannot be open the any e-commerce portal. So many advantages. There some minimum examples or we can discuss that. E-commerce provide the sellers with a global reach. Global reach. They remove the barriers of place like that. No, now sellers and buyers can meet in the virtual worlds without hidence of the hidence of location. Directly you can meet that online. That is called first advantage. Anywhere, anytime in the world, it can be entered into the site, automatically communicate with other persons or business persons like their customers. This is the first advantage. Next one, electronic commerce will be a substantially lower transaction cost. It is the very least cost in the transaction in the website portal or e-commerce. It eliminates the many fixed cost of the maintenance, bricks and mortar shops. This allows the companies to enjoy much higher margin of the profit. It is a very important. The low will be substantially lower transaction cost. Transaction cost is very less. That's why it is a very using this nowadays every business person and every customer by using the e-commerce sites. Next one, another example there. It provides a quick delivery of goods with a very little effort on the part of the customer. It is a quick response and quick delivery. That is the most important advantage of the e-commerce portal. The customer complaints are also addressed quickly. It is also save time, energy and efforts for the both of the consumer and company. It is a very good advantage. It is a less time and quick delivery. Save time and save energy. Next, another important of the e-commerce advantage. One of the great advantages is the convenience of it offers. A customer can shop 24/7, anytime, anywhere. 24/7. Website is a functional at all times. It does not have a working hours like shop. It is a very important. Anytime, anywhere. That is a user convenient, flexible of the customer. That's why it is a good advantage. Next, another advantage of available there in e-commerce. Electronic commerce also allows the customer and other business to be in touch directly without any intermediary or mediaries. This allows the quick communication and transaction. It is a give a valuable personal or touch. It can be only single touch. It can be a transaction, all the transactions in the website. These are all many main importance or good advantages of e-commerce. Otherwise మనకి ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ అయితే ఉన్నాయో డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ-కామర్స్ హ్యాస్ నౌ universal standards for quality and reliability. Has no universal standards. Some disadvantages. This is not a universal standards are not available. దీనిలో కొన్ని యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్స్ అయితే లోపించాయి. అది కూడా ఒక మనకి డిసడ్వాంటేజెస్గా భావించవచ్చు. ఈ-కామర్స్ వర్క్స్ త్రూ ది ఇంటర్నెట్. It is possible that navigation of internet itself may be slow.
కొన్ని సందర్భాల్లో నెట్ ఉండకపోవచ్చు, ఇంటర్నెట్ ఉండొచ్చు, నెట్ ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి సందర్భాల్లో మనకి మరి డేటా అనేది హైడ్ అవ్వచ్చు, డేటా అనేది బ్రేక్ అవ్వచ్చు. ఇది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్గా మనం భావించవచ్చు. స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈ-కామర్స్ ఆల్సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ త్రూ ది ఇంటర్నెట్. మన డేటాకి కొన్ని సందర్భాల్లో సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో అది మరి డేటా అనేది కొంతమంది హ్యాక్ చేయొచ్చు, థెఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా మనకి ఆన్లైన్లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్గా భావించు. దెర్ ఆర్ హై రిస్క్ బయింగ్ అండ్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ ప్రొడక్ట్స్ త్రూ ది ఈ-కామర్స్. హై రిస్క్. సో కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి డేటా సెండ్ చేసినప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో మరి నెట్ ఆగిపోవడం కానీ ఇలాంటి సందర్భాలు కొన్ని జరుగుతాయి. అండ్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ ఫీలింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే లైక్ దట్ బ్యాడ్ వెదర్ కావచ్చు, మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ నెట్ అనేది మనకి స్పీడ్గా ఉండకపోవచ్చు. సెండ్ చేసిన తర్వాత పవర్ కట్ అవ్వటం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి డేటా ప్రాపర్గా సెండ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అని లేవు. ఇది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్గా మనం భావించవచ్చు. ఇట్ ఈస్ యూజర్స్ పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ సేఫ్. పబ్లిక్లో మనం పర్సనల్ డేటాని మనం ట్రాన్సాక్షన్లో పెట్టడానికి కానీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి మనం కంప్లీట్గా దీన్ని బిలీవ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అయితే లేదు. కస్టమర్ ఆల్సో ట్రాప్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్స్ విచ్ ఈజ్ క్వైట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మనం ఆన్లైన్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు మనకి ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటారు. వాళ్ళు మన డేటాను కూడా హ్యాక్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. హైజాకర్స్ ఆల్సో ట్రై టు గెట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది డేటా ఆర్ టు డెస్ట్రాయ్ డేటా ఇన్ ఈ-కామర్స్. వీళ్ళు క్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క అకౌంట్ డీటెయిల్స్ని కానీ, మన యొక్క పాస్వర్డ్స్ని కానీ, మన యొక్క పర్సనల్ డేటాని హ్యాక్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. వాళ్ళ నుంచి మనం ఈ-కామర్స్ సైట్స్ అనేవి మన డేటాని అంత సెక్యూరిటీగా ప్రొవైడ్ చేయలేవు. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ-కామర్స్ యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్గా మనం భావించవచ్చు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఈ-కామర్స్ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్తో పాటు కొన్ని కామన్ అప్లికేషన్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవి చూద్దాం. పాపులర్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ బిజినెస్ లైక్ యు ఆర్ కన్సిడర్. ఫస్ట్ వన్ రిటైల్ అండ్ హోల్సేల్. మనకి అడ్వాంటేజెస్తో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఆఫ్లైన్లో కూడా కాదు, ఆన్లైన్లో కూడా మనం రిటైల్గా కొనుగోలు చేయొచ్చు, హోల్సేల్గా కూడా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది ఒక మంచి అప్లికేషన్గా మనం భావించవచ్చు. ఆన్లైన్ బుకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవేడేస్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ బుక్ ద ఆన్లైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షూస్, షర్ట్స్, లైక్ దట్స్, గగుల్స్, స్పెట్స్ కావచ్చు, మనకి ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఇట్ హోమ్ నీడ్స్ కావచ్చు, అన్నింటి కూడా మనం ఆన్లైన్లోనే ఈ-కామర్స్ సైట్స్ ఓపెన్ చేసి మనం ఆన్లైన్ బుక్ చేస్తున్నాం. ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది లైక్ దట్ ట్రావెల్స్ కావచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ కావచ్చు, ట్రైన్ టికెట్స్ కావచ్చు, ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఇట్ సినిమా టికెట్స్ కావచ్చు, వీటిని కూడా మనం ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ ఆన్లైన్ బుకింగ్కి ఒక గుడ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ అప్లికేషన్గా మనకి ఈ-కామర్స్ ఉపయోగపడుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ us హ్యావ్ బుక్డ్ హోటల్స్, వెకేషన్స్ ప్లాన్, టికెట్స్, ట్రావెల్, ఇంకా ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్, ఎక్స్ట్రా. ఆన్లైన్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ బుకింగ్ ఈజ్ బుకింగ్ ఇంజన్ ఆర్ IBE. IBE means Internet Booking Engine is responsible for this booking and reservation. Customer can self-book and pay through the website, apps or other channels to access the business products and services. It is a very, very important e-commerce application, online booking. Another e-commerce applications there, that one is the online marketing. For example, selling online enable you collect the customer data such as a buyer, the location, purchasing habits and average spending. Online marketing means whatever it is, you can go through the internet and open the e-commerce website, book any whatever it booking like that, laptops, mobiles. You can use this valuable data or opportunities online marketing such as a better targeted of the ads, improve messaging and price setting. Online marketing it can be changed always day by day or hour by hour. It can be offered more offers are available. వీళ్ళు అనేకటువంటి వితిన్ అవర్స్లో వితిన్ డేస్లోనే కొత్త ఆఫర్స్ పెట్టడం వల్ల మనం ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ చేయడానికి చాలా ఇష్టపడుతున్నాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది
Online marketing. This is one of the good application of the e-commerce. Next, manufacturing sector. It is a very very important. New models, new things, new tools, whatever it can be. It can be introduced online platform like that. ఈ కామర్స్ ద్వారా మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయా, కొత్త టూల్స్ కావచ్చు, కొత్త కార్స్ కావచ్చు, కొత్త బైక్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ గురించి కూడా మనం ఈ-కామర్స్ సైట్లో దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ని మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్, ఈ బ్యాంకింగ్. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మనం ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మనం ఈ-కామర్స్లో మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేటివి చేయడానికి చాలా అవైలబుల్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్ ఏ ఈ బ్యాంకింగ్. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ రిఫర్ టు యాజ్ ఏ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఈ బ్యాంకింగ్ ఆర్ వర్చువల్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ లైక్ దట్ ఫోన్పే, గూగుల్ పే, లైక్ దట్. ఇవి పేస్ అన్నీ కూడా మనం ఈ బ్యాంకింగ్లో చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. Like that, electronic payment system that all customers, bank and other financial institutions carry out to through the verify the financial transaction via financial institutions websites and apps ద్వారా కూడా మనం ఆన్లైన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్ ఏ ఈ బ్యాంకింగ్. మొబైల్ అప్లికేషన్స్. ఇట్ కెన్ బి వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి. దెర్ ఇస్ నో desktop or laptop. We can use the mobile. We can use this mobile apps ద్వారా మనం కూడా మరి ఈ-కామర్స్ అనే దాన్ని మనం ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్ ఏ మొబైల్ అప్లికేషన్. మొబైల్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ frequently for business looking the expanding to the business into the different markets. So the nowadays all మొబైల్లోనే మనకి యాప్స్ అనేవి వచ్చేసినాయి. బ్యాంక్ యాప్స్ కావచ్చు, లైక్ దట్ మరి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అందరి పేమెంట్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా మనం మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా మనం ఫిల్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఓవర్ ఇన్ దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఈ-కామర్స్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద HTML, hypertext markup language. This is the markup language. What is the HTML? HTML is an acronym of which standard for a hypertext markup language, which is used to for creating a web pages and web applications. ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ మనం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనం ఈ-కామర్స్ లైక్ దట్ HTML హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనం ఆ వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. అలాగే వెబ్ అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ HTML చూసినట్టయితే మనం చూడండి, వాట్ ఈస్ ద హైపర్టెక్స్ట్? హైపర్టెక్స్ట్ సింపుల్లీ మీన్స్ టెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ లోపల మనం ఇంకో టెక్స్ట్ రాస్తే, హెడ్డింగ్ లోపల ఇంకో హెడ్డింగ్ రాస్తే దాన్ని ఏమన్నట్టు ఇక్కడ హైపర్ టెక్స్ట్ అన్నాం. దట్ ఈస్ కాల్ ఏ హైపర్ టెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్? What is the meaning of markup language? A markup language is a computer language that is used to apply a layout and formatting of conveniences to the text document. Markup language makes a text more than interactive and dynamic. It can turn to text into the image, tables, like links, like that. ఇలా మనం టేబుల్స్ కావచ్చు, ఇమేజెస్ కావచ్చు, లింక్స్ కావచ్చు, మనం ఈ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద వెబ్ పేజ్? A web page is a document which is commonly written in HTML and translated by the web browsers. A web page can be identified by the entering the URL. URL means it is uniform resource location. Web page can be like that. Web page can be of the static or dynamic. Two types of web pages we can develop this in HTML language. A static web page or dynamic web page. With the help of HTML only we can create a static web page. Web pages are two types. We can use the only for developing the HTML, creating only can be static web pages మాత్రమే డెవలప్ చేయగలుగుతాం. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ HTML? అడ్వాంటేజెస్ ఏమన్నా అంటే మనకి ఇక్కడ HTML వల్ల అడ్వాంటేజెస్. HTML స్టాండ్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ వెబ్ పేజ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం, వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం కోసం మనం ఈ HTML లాంగ్వేజ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. HTML ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ లాంగ్వేజ్ ఆన్ ద వెబ్
Web can create a static web pages. Only for static web pages it can be created in a HTML language. Technically HTML is a markup language rather than programming language. HTML example with the hypertext markup language can be used for only HTML editor. Okay, structure of the HTML program. The basic structure are available here. First one HTML చూసినట్టయితే మనం the HTML document is the two main parts. First one head, second one body. But firstly every HTML document should be started by declaring that it is a HTML documents. These tags are of the form of HTML. HTML should appear the beginning of your document is called a HTML tag. Within the tag in the HTML should be appeared at the beginning of your HTML document. At the same time closing of the HTML slash HTML should appear at the end of your HTML document. This is the basic structure of HTML. First one HTML. The HTML tag indicate the web page is written by the HTML. Second one head. Within the head title there. Within the head title are available. Head, title of the web page, title open, title close. Head. What is the title? The title tag contains the web page title. The head tag contains the information about the web. Head tag contains the information, the basic information of this program is called a head. Within the head tag lo manam the writing chances. The next one, another important tag is the body tag. Body tag contains the content of the web page, the content of the main content of the program within the body, body open, body close. Content of the web page ni manam body lo rastam. As usual ga open the HTML tag and the close the HTML tag. Slash HTML marks the end of the web page. Web page ni end cheyadaniki manam closing HTML ni dani use chestam. The brief history of HTML. In this late 1980s, physicist Tim Berners-Lee, who was contracted the CERN. What is the meaning of CERN? CERN ni manam CERN అనే సంస్థ ద్వారా టిమ్ బెర్నర్లీ 1980s లో స్టార్ట్ చేసి 1989కి దీన్ని కంప్లీట్ చేశాడు. Tim Berners-Lee known as a father of HTML. The first available description of HTML was documented called as the HTML tags, proposed by the Tim Berners-Lee in 1991. The latest version of HTML is a HTML5. The features of HTML. The very important features are available in HTML. Features, some more features are available. It is a very easy and simple language. It can be easily understood and modified. It is very easy to make a effective presentation with the HTML because it has a lot of formatting tags. Formatting is nothing but editing or formatting, modifying the text. That is called a formatting tags are available. That's why it is a more popular. ఫార్మేట్ చేయడానికి మనం ఎడిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ HTML లాంగ్వేజ్ చాలా పాపులర్ అయింది మనకి. ఇట్ ఈస్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడ్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ వే టు డిజైన్ అండ్ వెబ్ పేజెస్ ఆల్సో ద టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫెసిలిటీస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ టు బి లింక్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్ త్రూ ది విదిన్ ద ప్రోగ్రామ్లోనే మనం ఆ లింక్ ద్వారా వెబ్సైట్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి chances ఉంది. That is called a facilitate the program to add the link on the web page by HTML anchor tag through the specific మనకి యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఉంది. ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ ద్వారా మనం విదిన్ ద ప్రోగ్రామ్ నుంచే వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్హాన్సెస్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రౌజింగ్ ఆఫ్ ది యూజర్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది HTML.
Next, it is a platform independent because it can be displayed on any platform like a Windows, Linux, Macintosh. It is not only platform dependent, it is a completely platform independent. Anywhere, any OS, any platform లో ఇది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ ది HTML. They facilitate the programmer to add a graphics, videos and sounds to the web pages, make it more attractive and interactive. చాలా ఇంటరాక్టివ్గా మనం వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది HTML. HTML is a case sensitive language, which means we can use tags either lowercase or uppercase, whatever it is. It can be capital or small, whatever it. నీకు ఇష్టం వచ్చిన వాటిని మీరు చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి దీనిలో ఉన్నాయి. అండ్ ఐ మీన్స్ డెవలప్ చేయడానికి లైక్ దట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్. సమ్ ఇంపార్టెంట్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది HTML. చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, హౌ టు ఫార్మ్ ద ట్యాగ్ ఆర్ హౌ టు ఫార్మ్ ద వెబ్ పేజ్ ఆర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం సోర్స్ కోడ్ రాసే ముందే ఎలిమెంట్స్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్ ఏ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ HTML. అండ్ HTML డాక్యుమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్. ఉంది ఇక్కడ ట్యాగ్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ట్యాగ్, అట్రిబ్యూట్, ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్యాగ్? ట్యాగ్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే HTML ట్యాగ్ సరౌండెడ్ ద కంటెంట్ అండ్ అప్లైస్ ఆఫ్ మీనింగ్. ఇట్ ఈస్ టు HTML ట్యాగ్ సరౌండెడ్ ది కంటెంట్ అండ్ అప్లైస్ ద మీనింగ్. మనం మీనింగ్ అనేది రావడానికి ఆ ట్యాగ్ని అప్లై చేయడానికి వాడే వాటిని మనకి ఇక్కడ కంటెంట్ రాయడానికి, కంటెంట్ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి మనం వాడేవి ట్యాగ్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఏ రిటర్న్ బిట్వీన్ విత్ ఇన్ ద గ్రేటర్ దన్ ఆర్ లెస్ దెన్, లైక్ దట్ విత్ మనం ట్యాగ్ అన్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఆర్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. దీనిలో మనకి కనిపిస్తుంది ఎండ్ ఆర్ బ్రాకెట్ అనేది కనిపిస్తుంది. బ్రాకెట్స్, ఓపెన్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, రెండు బ్రాకెట్స్ కనిపిస్తుంది. ఇవి ట్యాగ్స్నే మనం మ్యాథమెటికల్గా చూసినట్టయితే దీన్ని గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి HTMLలో వీటిని వచ్చేసి ఈ 2 బ్రాకెట్స్ని ఇక్కడ ట్యాగ్ అన్నాం. ఏదైనా మనం టెక్స్ట్ అనేది ఈ ట్యాగ్ విత్ ఇన్ ద ట్యాగ్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. అనదర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఈజ్ ద అట్రిబ్యూట్. An attribute is in a HTML provides a extra information. మనకి ఏదైనా ట్యాగ్ సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మన ప్రోగ్రాంలో రాయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ an attributes like that HTML provide extra information like that. మనం ఇక్కడ చూసినట్టు కామెంట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నిటిని అనదర్గా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయడం కోసం మనం యాట్రిబ్యూట్స్ని వాడతాం. ఆ యాట్రిబ్యూట్స్ని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మనం ప్రోగ్రామ్ యొక్క మన ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనకు ఇంటర్నల్గా మన ప్రోగ్రాంలో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయాలంటే ఆ యాడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాట్రిబ్యూట్ అన్నాడు. ఇక్కడ ప్రొవైడ్ ఏ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అప్లైడ్ విత్ ఇన్ ద స్టార్ ట్యాగ్ అనే HTML attributes contain the 2 fields. ఒకటి నేమ్ ఆర్ వాల్యూ. ఫస్ట్ వన్ నేమ్ ఆర్ వాల్యూ ఆర్ సింటాక్స్. దీస్ 3 things ఆర్ నేమ్ ఆర్ వాల్యూ సింటాక్స్ని ఇక్కడ మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అనొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ట్యాగ్, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఇచ్చాడు. దీనికి నేమ్కి వాల్యూకి సింటాక్స్ అనేది రాశారు. ట్యాగ్, నేమ్, యాట్రిబ్యూట్స్. చూడండి, నేమ్ ఈక్వల్ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఆర్ కంటెంట్ ట్యాగ్ క్లోజ్. ట్యాగ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి నేమ్కి ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు అనమాట. ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది చూడండి, ట్యాగ్ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ కంటెంట్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అనదర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ మనం చూసినట్టయితే ఎలిమెంట్స్. అండ్ HTML elements is a individual components of the HTML file. In a HTML file, everything written within the tags is a termed as a HTML elements. ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్ చూసినట్టయితే ఈ ట్యాగ్ని యాట్రిబ్యూట్స్ని కలిపితే మనం ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి ఎలిమెంట్స్, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, కంటెంట్ ఆర్ ఎండ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అనేది P అంటే ఇక్కడ
p class is equal gfg. This is the first starting tag. కంటెంట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు విత్ ఇన్ ద ట్యాగ్లో మనకి అక్కడ ఓపెన్ పారాగ్రాఫ్కి క్లోజింగ్ పారాగ్రాఫ్ మధ్యలో మనకి దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ పేజ్ కంటెంట్ ఈజ్ హియర్ కంటెంట్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ పేజ్. ఈ యొక్క మనం ఈ ట్యాగ్లో మనం చూసినట్టయితే విత్ ఇన్ ఓపెన్ ట్యాగ్కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మధ్యలో ఉంది కంటెంట్ దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ పేజ్. నెక్స్ట్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎఫ్జి కంటెంట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ పేజ్ ఆర్ ఎండ్ ట్యాగ్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ పి పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి క్లాస్ అనేది నేమ్ ఇక్కడ జిఎఫ్జి అనేది వాల్యూ క్లాస్తో పాటు మనకి క్లాస్కి ఒక వాల్యూ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. క్లాస్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ క్లాస్ మనం యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ అన్నాం జిఎఫ్జిని యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ అన్నాం ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నాం. మనకి కంప్లీట్ గమనించినట్టు వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ అనేది ట్యాగ్స్తో కమ్ యాట్రిబ్యూట్స్తో మనకి ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్ దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ HTML. సో మెనీ tags are available. Some other most important tags are available in this HTML program. First one, formatting text. మనం రాసినటువంటి టెక్స్ట్ని ఫార్మేట్ చేయటం. ఫార్మేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ ఆర్ మోడిఫైయింగ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. అలాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫార్మేటింగ్ టెక్స్ట్ని ఎలా ఫార్మేట్ చేస్తామనేది బేసిక్ HTML ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ చూడండి HTML ఫార్మేటింగ్. వాట్ ఈస్ ద HTML ఫార్మేటింగ్? is a process of formatting a text for the better look and feel. The HTML provide a use ability of format the text without using CSS cascading style అనే దాన్ని యూజ్ చేయకుండా మనం HTMLలోనే బేసిక్ HTML ప్రోగ్రాంలోనే మనకి ఇచ్చినటువంటి టెక్స్ట్ మనం ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. దేర్ ఆర్ మెనీ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ HTML. దీస్ ట్యాగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ ఏ టెక్స్ట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ టెక్స్ట్ని ఏ విధంగా ఫార్మేట్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ని బోల్డ్ చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ ఇటాలిక్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఆ టెక్స్ట్కి అండర్లైన్ చేయొచ్చు. మనం there are almost all 14 options are available. It can be formatting the text. 14 options available how to text appear the HTML and XHTML in the HTML formatting the tags. Tags are divided into two categories. Basic two categories గా మనం ట్యాగ్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చండి. దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ ట్యాగ్స్ అండ్ లాజికల్ ట్యాగ్స్. ఫిజికల్ ట్యాగ్స్ అండ్ లాజికల్ ట్యాగ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ ట్యాగ్స్? దీస్ ట్యాగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ విజువల్ అపిరెన్స్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. విజువల్ అపిరెన్స్తో మనం టెక్స్ట్ని కానీ చూసినప్పుడు ఈ ట్యాగ్స్ని ఏమన్నామంటే ఇక్కడ ఫిజికల్ ట్యాగ్స్ అన్నాం. లాజికల్ ట్యాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అనదర్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసి మనకి లాజికల్ ట్యాగ్స్. చూడండి ఇక్కడ దీస్ ట్యాగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు యాడ్ సమ్ లాజికల్ ఆర్ సిమాంటిక్ వాల్యూస్ టు ది టెక్స్ట్. లాజికల్గా కొన్ని వాల్యూస్ని మనం సిమాంటిక్ వాల్యూస్ని కానీ అప్లై చేసి టెక్స్ట్ రాస్తే దాన్ని ఏమనంటే ఇక్కడ లాజికల్ ట్యాగ్స్ అన్నాం. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే కొన్ని బేసిక్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ 14 HTML ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ ఫాలోయింగ్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ HTML ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్. ఇక్కడ చూడండి మనకి బోల్డ్ ట్యాగ్ ఉంది. బోల్డ్ మీన్స్ టెక్స్ట్ని బోల్డ్ చేయడానికి బోల్డ్ ట్యాగ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చి స్ట్రాంగ్, ద ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్. ఇది ఇక్కడ చూడండి మనకి స్ట్రాంగ్ అనేది మనకి లెటర్ అనేది లైన్ స్పెసిఫిక్గా స్ట్రాంగ్గా స్పెషల్గా కనిపించాలి. అలాంటి ట్యాగ్స్ మనం ఆ టెక్స్ట్ని కనిపించాలంటే మనం స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ అని మనం ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట. ఆ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్లో కావచ్చు, పర్టికులర్ దానిలో మనం స్ట్రాంగ్గా కనిపించడానికి ఈ స్ట్రాంగ్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఐ మీన్స్ ఇటాలిక్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. ఇటాలిక్ జస్ట్ లైక్ దట్ బెండింగ్ 45 degrees. 45 degreesలో మనకి టెక్స్ట్ బెండ్ అయి కనిపిస్తుంది. అలా బెండ్ అయి కనిపించాలంటే మనం ఇటాలిక్ అనే ట్యాగ్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎంపరసైజ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ది మోడిఫైయింగ్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్లో ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్ ఇది ట్యాగ్. నెక్స్ట్ మార్క్ ట్యాగ్. స్పెసిఫిక్గా మార్క్ చేయడానికి లేకపోతే స్పెసిఫిక్గా మనకి ఇండికేట్ చేయడానికి కనిపించాలంటే ఆ టెక్స్ట్ని మార్క్ ట్యాగ్ అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్మాల్ ట్యాగ్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్మాల్గా చిన్నగా కనిపిస్తానికి టోటల్ టెక్స్ట్లో ఒక రేంజ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్లో మనం స్మాల్గా కనిపించాలంటే స్మాల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెలీట్ అనే ట్యాగ్ని మనం
యూజ్ చేసినట్టయితే డెల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది డెల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఆ స్పెసిఫిక్ వర్డ్ లేకుంటే ఆ స్పెసిఫిక్ పారాగ్రాఫ్లో ఆ పర్టికులర్ లైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసి డెల్ ట్యాగ్ కొడితే ఆటోమేటిక్ డెలిట్ ట్యాగ్ అప్లై చేస్తే ఆ డిలీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి డిలీట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డిలీట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం ఇన్సర్ట్ ట్యాగ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సూపర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్క్వేర్ అనే దాన్ని మనం రాయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పైన ఏ పైన అప్పర్ ఆఫ్ ది ఎయిర్లో మనకి 2 ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇది అప్పర్లో మనం యాడ్ చేయడానికి సబ్స్క్రిప్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అనే దాన్ని కూడా మనం యూజ్ చేయడానికి చేస్తుండే. ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ది మాడిఫై ఆర్ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్గా మనం చూపించవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ యాడింగ్ గ్రాఫిక్స్. మనం HTML ట్యాగ్ యూజ్ చేసి SVG ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి SVG యాడింగ్ గ్రాఫిక్స్ అనే దాన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. SVG మీన్స్ స్కేలబుల్ వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ మనకి గ్రాఫిక్స్ ఇస్ లైక్ దట్ బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ కూడా మనం HTMLలో యూజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.